akkamiin paaswordii linkdiin keenya yoo hirraafannu yookaan dagannu taate akkamiin reset godhuu dandeenya kajibu tokko tokkoon kan laalu ta'a. Jalqaba irratti maal gootan seetan akkaawuntii teessan jechuudha, which means Google akkaawuntii qabdanii Google akkaawuntii email teessan itti galfattan jechuudha. Emailii Google akkaawuntii keessan eegatti galfattan booda forget password kajibu eegatti tuqtan booda kana isiniif emailii keessan yookaan bilbila keessan naggalchaadhaa jaa. San booda nuti immoo fakkeenyaaf email mutanya itti galchinaa jennu Abbaakkoor jennaan gaa. Abbaakkoor kuloo jennee san booda gmail.com jennee barreessinaa jennu san booda itti erginaa jechuudha. Gaafa kan akkatti itti erginu maal nu erganii short koodii nu ergan jechuudha. Short koodii nu ergan san emailii keenya kana keessa seennee itti galfannaa jechuudha. Deebinee short koodiin keenya meeqa? Koodiin keenya 69 short koodiin keenya 68 short koodiin keenya meeqa 68 69 65 jechuudha. 68 69 65 jechuudha. Short koodiin isaan erganii san booda kanatti ergina jechuudha. Maal nu jedhu san booda access to your account has been temporarily restricted ja. Account teetan keessa seentanii argachuun yookaan fayyadamuun yeroodhaaf maal jechuudha restriction jirti jechuudha. Kanaafuu we take proactive fudhannaa action kanneen maali to protect you si eeguudhaaf when we detect potential unauthorized access gartee warroonni hayyama malee account teenya tana fayyadaman yoo agarru ta'e or other activity that doesn't comply with our policy warroota gartee actioniiwwan account sanarra wantoota isin gootan jechuudha yookaan complaint godhe yookaan seera keenya ka poolisii keenya san ka cabsitu taate godhuudhaaf dirqama nuti maal godhuu qabna jaa proactive actionii fudhanna jaa. We first need them nuti jalqaba irratti wanni barbaadnu to verify godhuu qabdan your identity to ensure identity eenyummaa kee maal godhuudhaaf maal ensure godhuuf your account safety teessan accountii eegumsa yookaan nageenyummaa accountii keetisan safety godhuudhaaf dirqama maal godhuu danda'u qabna identity teessan san fudhachuu qabna jaa. To regain maal godhuudha argachuudhaaf access account teessan san fayyadamuudhaaf maal godhu jechuudha. Please submit the government issued ID kana submit nu godhaa jaa. Okay san booda maal jennaan verify your identity kajoo kana tuqnaa jechuudha. Garam nu geessa karaa country keenya filanna jechuudha. Biyyoota filanna biyyoota miree fakkeenyaaf mana Itoophiyaa keessa jirra biyyoota Itoophiyaa neetas keessaa filanna jechuudha. Itoophiyaa kajoo filannee san booda irra dhoone jechuudha. Asirratti maal nu gaafata verify your identity to continue ja. Person provides identity verification for use on LinkedIn kana fayyadamuudha. LinkedIn kana fayyadamuudha maal godhuu danda'u qabdan jechuudha. Identity teessan dirqama isaanii dabarsanii laachuu danda'u qabdan jechuudha. You may be asked to take a leave selfie kana leave jechuudha. Kamera akka dura qabdanii bilbila keessan leave akka kaataniif isin gaafachuu danda'ama. Akkasumas illee you will need maal jechuudha valid government ID isin barbaachisa. Akkasumas illee the name on your ID maqaan kee jechuudha ID keetirraa sanii fi will need to match your LinkedIn profile ID keessan match wal fakkaachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha verify with person akka kana tuqnaa jechuudha. Kana booda leave nu gaafate jechuudha. Leave akka seenuuf maal godha getting started kajoo kana eegatu ne booda poolisii isaanii dirqama agree godhuu danda'u qabna jechuudha. Which means waliigaltee waliin uumnaa jechuudha. Kana wajjin maal dirqama agree uumne malee continue nu godhu waan ta'eef san booda accept and continue kajoo kana tuqna. Okay, kuno leave akka kaanu nu ajajaa jechuudha. Bitaa mirgatti left to right illee jennu gaafachuu danda'a. Saniifuu aabannu mee kaamera asirratti get started kajoo kana gaafa tuqne banaa jira.
Kunoo akkuma bifa kanaan jechuudha. Slightly left yaa'u. Slightly right. Gara mirgaa gara bitaa jechuudha. Kunoo verify godhaa jira. Okay. Kanaafuu optionii meeqa nu fide afur nu fide optioniiwwan afur kana keessaa filannoo afran kana keessaa driver license yoo qabaanne hayyamaa konkolaachisummaa yoo qabaanne paaspoortii yoo qabaanne yookaan national ID yoo qabaanne takka immoo residence permit yookaan iddoo amma jiraattu kana jechuudha mattaqaa iddoo amma jiraattu eenyummaa keessan jechuudha yoo qabaanne san fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma national ID fakkeenyaaf namni ammantina yeroo tanatti jechuudha yeroo viidiyoo tana meek yookaan hojjechaa jiru tanatti national ID namoonni baay'een qabda jechuudha. National ID hojiidhaan connect goone yookaan immoo identity isaanii dabarsinee ilaalla haa jennu fakkeenyaaf national ID hajoo kanaan tuqaa jechuudha. Dhufee misaan booda gara fuuldura which means frontii gartee national ID keenya kanaa fi akkasumatti illee baakii isaa jechuudha gara duubaatiif gara fuuldura akka footoo kaasnu nu ayyamaa nu gaafata jechuudha. Kanaafuu footoon san bifa clearly jechuudha dubbifamni yookaan barreeffamni achirratti barreeffame san bifa clearly dhaan jechuudha mul'achuu danda'u qaba jechuudha. Saniifuu gaafa itti fufnu kanaafuu retake godhuu dandeessan jechuudha. Akkasumatti illee maayis maal goona jechuudha footoo sana kaasante sun ifa gala yookaan qoollatti mul'atte yookaan akka gaarii mul'atte wenne maal goona jechuudha use this photo kayyoo kana tuquna jechuudha gara back of ID keenyaa sanin nu ajajaa jechuudha gara duuba isaa jechuudha sanboota duuba isaa kanaas maal goona jechuudha footoo bifa clearly ta'een irratti qabne bifa barreeffamoonni footoo achirra jiru hundi isaa ifa galaan mul'atutti itti qabna jechuudha sanboota iddoo tana tuquna jechuudha yoo irra deebi'ee akka agartee footoo kaasuu barbaanne retake footoo kayyoo kana tuquna yoon kan ammoo use this footoo kayyoo kana tuquna jechuudha. Kana booda upload itti godhaa jira jechuudha. Yoo nurraa fudhatu ta'e maal godhata gara akkaawuntii sanii seentanii jechuudha. Yoo ammoo hin fudhatin ta'e irra deebitanii akka kaastan yookaan footoon ta'e isin kaasan san barreeffamni national ID yookaan paaspoortii yookaan immoo driver license sanarra jiru yookaan hayyamaa konkolaachisaa sanarra jiru bifa addaa ta'een bifa gaarii ta'een yoo mul'anne ta'e irra deebitanii akka kaastan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu ilaalaa jira ilaallu bifa saniin liinkidiin keessan balaa irraa oolchuu dandeessan isin jenna waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you so much.